In a world where Africans have lost their roots, it has become of vital importance to document our ways. In an effort to reverse the brainwashing of the past, where we were made to believe our ways are demonic, we are pressed to create dignified and respectful platforms to unpack our spiritual ways. The views and opinions expressed in this episode are those of the guest and do not necessarily reflect the beliefs or position of this channel, its hosts, or affiliates. This podcast is a platform for open discussions and exploration of various perspectives, including controversial and unconventional ideas. We encourage viewers to think critically, do their own research, and form their own opinions. The content is for informational and entertainment purposes only and should not be taken as fact, advice, or an endorsement of any specific viewpoint. Viewers' discretion is advised. Good morning, how are you? Good. Good. Please give your name, surname, and which tribe you'll be speaking today. Lebitso ka ke Tsotetsi. Batlokwa ba bangata ba ntse ka hore ka lebitso la Llwesa. Re tswa bokgosing ba Mokgalong, ha kgosing khahle Tsotetsi Friede. So then re Batlokwa ba Mokgalong. Re bolela hore re bana ba ntatemolo Mokkalo. Ka mantswe a mang re bana ba Mokgalong wa Mmatjotjo. Mmatjotjo ke nkgono wa rona a tswalang ntatemolo Mokkalo. So then ha re le Batlokwa tjena re tswalwa ke ntatemolo Tabane le nkgono Mathulare. Re bana ba ntatemolo Kgwadi. Ho Kgwadi mo ke a tswalwa Molefe a tswa le Mokkalo, Mokkalo a tswa le Seboloka le Thekiso. Ka mantswe a mang Seboloka le Thekiso ke moo ho tswang malapa reng ke a Tsotetsi le Kganye. Then Seboloka he yana tla tswala Tsotetsi Tsotetsi a tswa le Lebaka, a tswa le Tsibela, a tswa le Loka, a tswa le Selemane, a tswa le Thai, a tswa le Sithati. Then he ha ke nka ho tloha ka Ntlokgolo ho ya ho kgosi ya rona le nkgosing Kgahle. Ka mantswe a mang Ntlokgolo ke ntlo ya ntatemolo Lebaka. Ka Ntlokgolo ke Lebaka o tswalang Kgahle. Ho Kgahle ke Nkgahle, ke Lefenya, ke Ntlemelle le Mpesi. Then bana ba ntatemolo Lebaka se ba ntatemolo Lebaka ntatemolo Nkgahle ke ntatemolo Tumisi, ke ntatemolo Chere le ntatemolo Malau. Then ke kopa fe re tla fella mo ka matloa, then ke tla tswela pele hape nako dumela. Would you like to tell us about your kingdom today? Ke feng kingdom ya teng? Ke Batlokwa ba Mokgalong ska ke hlalositse. So then ha le Batlokwa ba Mokgalong, reason why re Batlokwa ba Mokgalong ko bane South Africa mo I think di province tse 9 ke province tse pedi fela mo senang borena ba Batlokwa. So KZN re na le marena a Batlokwa, Free State re na le marena a Batlokwa, Mpumalanga, Limpopo, almost the province of like said for Western Cape le Northern Cape ke mo re na leng marena a Batlokwa. Jwale ha re kopane kaofela re le Batlokwa, then who important hore o bua hore na wena o tswalwa ke mang. Ska rona re tswalwa ke Mokkalo. Then Batlokwa ba tseba ga o bua ka Batlokwa ba Mokgalong o bua ka bo mang. And then ke nana Motlokwa le batho ba ngata ba tsebang ke Manthatisi, mme wa ntatemolo Skonyela. So then important hore ha o Motlokwa o tseba hore o tswalwa lapeng le feng, then re tsebe hore position ya hao ke efeng. Mohlomong re ke re Limpopo ha Machaka ke ka Botlokwa. So ha o fihla Botlokwa ha Machaka, then tshwantse o bua hore nna ke Motlokwa wa Mokgalong, kgosi ya ka ke kgosi Tsotetsi Nkgahle. Then they know exactly hore position ya hao ke efeng bokhosing.
You know, the Mantatisi's name, we've heard it. Is that a famous queen? Please give us her story. All right. Mantatisi ke mofumahadi wa ntatemolo Mokotjo. So ka mantswe a mang he e re kgutlele morao ho genealogy ya rona ke tse rona re bana ba ntatemolo Mokgalong. So Mokgalong ntate wa hae ke ntatemolo Molefe. So Molefe o na le bana ba bararo ke yena Mokgalong ba bangata motse wa ka ke Molatodi, and then ebe ba Sebidi le Sebidinyana. So ka mantswe a mang nkgono Manthatiso o hlaha ntlong ya Sebidi. So ka mantswe a mang he ntatemolo Mokotjo ke ne le morena wa ntlo eo ya ka bo Sebidi a ba nyala cousin ya hae e leng Manthatisi kwa ba siya. So then he ntatemolo Mokotjo health wise o na se hantle, so ha phela nako e telele. So then ha hlokahala kgosi Sekonyana na sa le monyane, then he wa tshwanela hore Manthatisi a tshwarele mora wa hae setulo sa bokgosi. So then ke ntho e tlwaelehileng tokweng hore ha a tshwanetseng a tlo nka setulo a so fihle dilemong, and then mmae o tshwanetse a tshwarele setulo ko a tshwanetse a secure hore mohlang a holang hore a tlo nka setulo sa hae sa bokgosi, setulo sa hae be se le secured. Hobane yona hape le yona ntho ntatemolo Tsotetsi le yena o la hlokahala sa le monyane, and then nkgono Mamohlahlo a thuswa ke ntatemolo Kganye le ntatemolo Motunusi. Ke bona ba ne ba thusa nkgono Mamohlahlo hore ba secure setulo sa ntatemolo Lebaka. Okay, but story sa Mantatisi, because I think there's a story. What did she do? Okay, ke nako le I think ya bo difaqane le eng. So obviously ka nako ya difaqane ho no lwanua. So ha dintwa di tla kgosi ha di ke Manthatisi. So Manthatisi ke yena tshwantseng a defende setjhaba sa Batlokwa. So go ka mantswe setjhaba seo sa Motunusi seo tshwantse sireletswe ke nkgono Manthatisi. So o tshwana fela le re ke etse mohlala fela ka Morena Shaka. Ha ya ntweng o teng ke yena ya ntweng, and then ha ntwa e hlola ke mang hero ntweng ke Morena Shaka. So le ho rona is the same, because setjhaba seo sa ntatemolo ne tshwantse se sireletswe. Then nkgono Manthatisi ke yena a entse bonnete ba hore setjhaba sa Batlokwa ha se hlolwe ke ntwa, setjhaba sa Batlokwa se hlola dintwa. Okay. So, you know, you called us Moya. And we are assuming that you were coming with a history. So, please, can you give us? Okay, all right. Ska ke hlalositse hore setjhaba sa Batlokwa ke setjhaba se seholo ne. Ba for no jene kupa fela re ke tlo focusa fela setjhabeng sa Batlokwa ba Mokgalong, because hona jwale ke tla re kgosi re file matla wa hore re tlo buella setjhaba sa Batlokwa ba Mokgalong. And then I think history ya rona, I think ntho re ka buang ka yona ke hore Batlokwa ba Mokgalong ha ba le teng ke difeng diphetho tse ba di entseng kapa dintho tse ba di entseng tse influencetseng history ya South Africa. For one, ho thewa ha ANC, then bo mohlomong le difaqaneng position ya rona e ne le ho kae re le Batlokwa ba Mokgalong. So then okay, pele ke tswela pele e re ke re number one ntho e ntseng wa ke le founela number one ke hangata ke shebeletse podcast tsa lona ke rate how mme Mkhulu Ntsengisa. So ntho bohlokwa a buang ka yona ke hore batho tshwantse ba khutlele back bogosing ba bo bona hore dintho tsa rona re le batho ba batho di kgone ho loka. So then question e tlo ba hore na ha Mkhulu Ntsengisa a re batho tshwantse ba khutlele back bogosing ba bona, bogosi bo reng in response ya Mkhulu Ntsengisa.
So ana batho ba khutlela bokhosing, are they welcomed hore ba ka khutlela bokhosing na, ba na le position na ha ba khutlela bokhosing na. So then I think rona position ya rona today ke tlo ho tlo arabela haholo hape. Number one ke history, lo arabela on that call ya Mokgalong Llwesa hore number one, yes, Mokgalong Llwesa o bua nnete hore batho tshwantse ba khutlele bokhosing. Number two, bokhosi bo ready hore mohlomong Batlokwa ba khutle ba tle ba tlo sebeletsa Batlokwa. Ebile hape ka ga rona re na le di-program tse Batlokwa ba ka kgona hore ba tle ba tlo kena ka ga tsona. Ebile they don't even need le permission ya hore e be part ya bokhosi. So then mohlomong in short ha nke ka describe hore bokhosi ke eng, so that batho ba kgona understand our position ya bona bokhosing ke eng. So problem di-colonizer tse yentseng ha ba fihla moo ko assume hore ha o bua ka bokhosi o bua ka leadership. Bokhosi ha se leadership, because in short fela ka re bokhosi ke family, ka ra family ho na le ntate ke kgosi, ho na le mme ke kgosihadi, ho na le bana dikgosana le makgosatsana. So then in that family automatically doesn't mean hore ntate ke leader ya family. So yes, ho ya ka di-activity tse re di etsang, one ka ra family e tlo ba leader. Let's say for example if ntate a sebetsa mme a sa sebetse, automatically ntate must provide for the family. So if ntate a sa sebetse mme a sebetsa, mme tshwantse a provide for family. For that purpose a providang for family e tla ba leadera moo. And then ha lo hlatswa dijana, ke ma hlatswang dijana if mme le ntate at least dijo ka tlung, ke di-prince le di-princess. So then ke di-leader bona ka kitchening to know hore sejana se dula ka moo, dikgaba di dula ka moo. So then ha ele jwalo, then bokhosi ha se motho a i-one e leng yana a directang family. So then ha re nke re ibe broad re bule ka mme, re bule ka ntate, re bule ka bana. So then if ntate na le bana ba 10, le dikgosatsana tse 10, then le bona ba na le bana, maybe it tla ba another 20 ya bona, jwalo if re thoba ka hierarchy, automatically ba setjhaba. So ha e se le setjhaba, then setjhaba seo hore se sebetse, hore setjhaba se tswele pele, e mong le mong o na le role ya tshwantseng a bapale ka ga bokhosi, hore bokhosi bo kgone hore bo tswele pele. Mohlalo mong hape, if re ya mohlomong ho na le di-legal case, kgosi ya rona ka se be lawyer, e ka se be chartered accountant, e ka se be engineer. So then for position eo mohlomong ya di-lawyer, then we need Batlokwa ba ileng di-lawyer ba tle ba tlo dula fatshe le kgosi le setjhaba, ba hlalosetse setjhaba hore casing e so le so ntho e hlokahalang ke le. So then setjhaba se tlo hore o hloka eng he o kgone hore o tswele pele, then ke hloka ntho itseng le itseng, then re tla o fa hona o tswele pele. Same as mohlomong di-chartered accountant, what do you need from setjhaba hore mohlomong re save ditjhelete, re etseng, then wena o tla o advise setjhaba ho ya ka tsebo ya ka ke ntho tshwantseng re etse. Same as le ntho ke le bongaka, ntse re na le bongaka ba setso. So le ho yona hape problemeng eo ya hore di-colonizer ba batlile ho dissecta bokhosi. So how thola ho sheba nkare bokhosi ke entity on its own, bongaka it's an entity on its own, setjhaba mohlomong ba seng that close to royal family, it's an entity on its own. But then nnete ke hore bongaka ha bo exist ntle le bokgosi ha bo exist ntle le bongaka. So setjhaba le sona se exist ntle le bokgosi, vice versa. So kaofela rona re tshwanetse re kopane re be ntho e one, because re ke tse mohlala o mong hape, ha every position e assumang ka ga bokgosi, you need to be initiated for that position. Okay? For one, ho na le initiation ya setjhaba kaofela, ke mabollo,
Gona usually re bolotsa Maria, banana le gore ba rwetsana le bahlankana ba bolotswa Maria. So then ha ba khutla mo eo ke initiation ya the whole community, meaning everyone are feeling to that age ya gore a ka lo bolotswa, then o tsamaya o ya mphatong. Ha khutla he based on your the responsibilities o tla bo fuwa ke setšhaba, then you need to be initiated hape. So if una le gift ya badimo, what do? O tsamaya o lo thwasa. So that's another initiation. And then if le motho wa a tshwantseng a serve ka bokgosing, you also need to be initiated for that position. O kgona understand gore bokgosi bo sebetsa jang. So a se ntho fela go seng o tla tsoa and then nna today ke ngaka. So okay o ngaka he ha o etswa mokete wa hao wa initiation ho etsahala eng go tlisa setšhabeng. Then setšhaba there needs to be a witness ya gore sa mannete go ke gona ba romelletseng mo go lo thwasa o be ngaka. And second re bone gore sa mannete o thwasitse o ngaka. Then ha o tloa mo o tlo etsang o tshwantse o sebetsa o lo sebetsa mang o lo sebetsa setšhaba se ke setšhaba sa mang ke setšhaba sa bokgosing. So then I think your initiation ke sort of permission or for this one okay and then for approval then we know now you initiate to then that is why today because okay South Africa se le kholo today ho tla motho ha re tsebo tswa kae ha fihla gore yena ke ngaka. And then later batho ba lla he ba nkile ditšhelete tsa rona ba entseng ba bang ebile even worse ba qabanya di-family go na le nkgono wa motho a aparang tuku e sweu ra tseba gore bonkgono wa rona ba gola dituku tse sweu, we know skin sa rona se black. So because most of the time ha ona na motho ke motho a close wena automatically ke motho wa family ya hao lo yang, yet we're not even sure ka wena gore o ngaka or not. But then if into a community la bokgosi e le gona ba o initiating as ngaka as kgosi le ona kgosi initiator for position ya bokgosi, everyone ka hara setšhaba initiator for position ya bokgosi go kgona le ba the proof ya gore yes it's true ntho reng o yona. So ke yona eo he so in short ke bona he bokgosi he gore bokgosi ke family. But then as a family ya batho ba ntate le mme but ke family e kgolo bo rangwane bo ntate molo o na le bana beno o na le bo mang o na le bo mang. So then bokgosi bo re tshwantse kaofela rona re tsebe di-position tsa rona, wena o ngwana rangwane wena o yeng. And what's nice hape ka yona process eo ke gore everything e re etsa ka yona order eo. So bokgosi ke order fela ka hara family. So if o hlaile lefu re lo tshela mobu ka mokoting ha se mang kapa mang fela a fihlang a tshele e mong le mong o na le position a tshwantseng a tshele. Mohlomong ha ke re ba bokgosing re kopane kaofela then o tla ema bo lebaka tlo ho nto tshele mobu because Mokgalong tlo kgolo ke a lebaka. Then ha lebaka a ka ta o feta ba tla tshela kaofela ba Tsotetsi. Ha ba Tsotetsi ba qeta ho tshela thekiso atle ka malapa o hlahlamana ba tshela bo Sebilwane tlo ho ba tshela bo Mlangeni ha ba teng le bona tlo ho ntlo tshele mobu. So bokgosi ke that order ya hore ha o le ka hara family e position ya hao ke efeng and ha o na le ntho wa tlang ho e bua bokgosing then because it's a position ya hao ntho tlo e bua e tlo mamelwa ke setjhaba kaofela. Ha o tlo thi wena membership ya hao o joinile neng bokgosing, so ha re tlo botsa dipotso tse ra tseba exactly gore wena okay o mang, you are initiated and then position ya hao ke ha nako ha o e fihla ya bua then bua and then batho kaofela tla dula fatshe ba o mamela okay ra utlwa ntho e buang setjhaba le reng e ra dumela ha e tswele pele. So with your clan, I think Batlokwa, ne? We say that they're in almost 7 provinces
So where are they originally from, and how does it work ukuthi umuntu abe ngumZulu but be Batlokwa? Okay. Okay. Re ka le fela ke explain ya language. Yes, rena le Batlokwa, ha ya Batlokwa fihla ba bolela ntho ba Pastokwa. And then ha ya Eastern Cape, woman Fletcher bo kae Batlokwa ba teng. Then ba bua Xhosa le Sotho. So there's no difference. Ke ba utlwa hore ha bua Xhosa yo a se ena wa mo. So rena le Batlokwa Northwest ba bua Setswana. And then oye KZN ba bua SeZulu. So then ho rona language is more of a tool. Ke tool ya communication. Hobane re ke re o ya England. If we are England, o batla the opportunity England. So ka se fihle hore nna ke bua Sotho England. Chances are to try the opportunity. So then language rona ke tool number 1 e re thusa hore re connect. And then number 2, language ke tool e preservang knowledge. So then wherever mo yang teng o hloka tool ya wherever ya tulo yang ho yona, so that o tsebe hantle hore if ke tlo sebetsa ka ntho e itseng ke tlo sebetsa ka ona jwang. So then it's important to velo how dula KZN mo majority batho ba buang SeZulu. Ha o le Motlokwa, you need to learn SeZulu. But then that doesn't mean how to puo ya motho mong o loser Botlokwa. Language is just a tool e o thusang go communicate le batho, o kgona ho phela le batho ba ileng ho bona. So and then engwe hape yona ye ya ke bua ka yona ya ntho ya di province le hore Batlokwa ba tswa kae. So baholo ba rona ba re Batlokwa ba hlahetse Thabeng tsa Mohale, maybe Magaliesburg. Okay. Oh my God, is that what Magaliesburg is? Thaba tsa Mohale. Unbelievable. So ba hlahetse mo then in fact how ya Batswaneng kaofela hore Batswana ba pedi Basotho re family e one bane Barolong Bakwena le Bagatla ke bana ba motho ba tswala ke motho a le mong. So then e ba taba fela hore ya move okay ke move from this place ke ya placing e itseng maybe tabeng ya ntho ya tsona di opportunity again, or if se re le bangata di kgomo tsa ka ha di sa fula enough ka mo, then re ke pele, then ha ke fihla pele maybe ke tla thola makgulo a hantle. So then that is why fumana hore Batlokwa ba ile ba spread. So what's nice ka Batlokwa ke hore wherever mo ba yang teng ha ba tlose ha ba lahle ha ba change identity ya bona ya hore ke Batlokwa. Even le Zimbabwe, Rwanda, Batlokwa ba teng ba Machaka bo Modlongwa ke Batlokwa ba Machaka. Ha ya Botswana Batlokwa ba teng Gaborone ke kgosi ya Batlokwa kgosi ya Gaborone. Ha ya Lesotho Batlokwa ba teng Batlokwa ba Skonyela Batlokwa ba Stati ba Mokgalong ba teng. So ke yona ntho e etsang hore re be ha re le Batlokwa re kgone hore ho be bonolo rona re connect. Hobane number 1 a re lahle title ya rona kapa semelo sa rona sa hore ntate wa rona ke Kgwadi e leng yena Motlokwa. O feta mo nna ntatemolo wa ka ke mang, nna ntatemolo wa ka ke mang, nna ntatemolo wa ka ke mang. Then ha le jwale then ho ba easy hore wena position ya ke wena position ya hao ke. So then ho move ha rona then I be problem, because le la o ya bo America o ya bo Canada ntse ba le teng Batlokwa, so ha ba change hore ke Batlokwa. So then if you lo communicate le bona, obviously re tlo communicate le bona ka language e ba kgona hore ba utlwe hore re ne re tswele pele re dule ntse re kopane. Yaanong ke mang Kgosana ya Batlokwa? Bane Batlokwa ba ipusa. Ho Batlokwa ba bang le ba bang ba yang ho bona o tla fumana kgosi ya bona hore ha Machaka kgosi ya Machaka ke yona, kgosi ya Mokgalong ke kgosi kgolong Kgahle Tsotetsi, kgosi ya Mhlala ke ena. Ha ya Northwest kore ho ya dibaka ka ho fapana hona le dikgosi. Each province or
Each ho ya ka di Free State re na le marena mabedi a recognized ke government. So ke ba Mota le rona ba Mokgalong. Then how ya Northwest, I think Northwest ke marena a makae a mararo. So then o ye Limpopo. So ba bangata go ba ke buang ka bona ke ba recognizing ke government. So the areas tseo he na le marena a di family tse. So if then let's say there's a Batlokwa gathering for the whole country, then who would be protocol observed jwang? So initiation number 1, then initiation ke yone o jwetsa position ya hao yo kae. So Ntate Molefe ko ra tswalang this whole branch ya Batlokwa. Then ke Ntate Molatudi ke sebidinyane. So Mokhalo e leng Batlokwa ba Mokgalong le ngona ba tswala ke Ntate Molatudi bo Skonyela ma ka yona ntlo bo sebidi ho ntse na le marena mangata le ka teng. Then le ka sebidinyane ho ntse na le marena mangata le ka teng. So then he protocol o tshong itla tsamaya ho ya ka matlo re sebidi tshantsa ya organize, then le sebidinyana I organize, and then le Mokhalo I organize ho re fihlele ho Molatudi sebidi le sebidinyana. We move away from government and we have kings ruling us. What's going to happen in that case then? Who would be? Number 1, tabeng ya ho rula ke setjhaba se rulang. So basically mosebetsi wa kgosi ska kitse problem ya di colonizers. They thought hore ha o bua ka kgosi o bua ka leader. So then ska o khutlela pe ona mohlala wa hore wa family. Hona le di family tse ding tse re tsebang hore ntate ke alcoholic. And then mme wa family o strict. But then how ya di family tseo fumana hore di family tseo they are well respected. Why? Number 1, even though ntate into ile alcoholic, ntate wa respecta ka tlung because ke ana breadwinner ke. He makes sure every month dijo di teng. O etsa bonnete ba hore bana ba na le uniform, bana ba ya sekolong, mme o na le ntho tsa di hlokang ka tlung. So then if atsamaya lo tawa, then we understand ha atsamaya lo tawa, then ha khutla we will respect him as ntate wa lelapa. Why? Because wa provide. And then ha fihla ka tlung, obviously ha khone etsa nix. Then who's taking care of the yard? Ke Kgosana le Kgosatsana. Jwang bo kutuwe, di festere di cleanwe, dijo di pheuwe. So then who's the leader of that family if ntate ile an alcoholic? So the whole nation ke yona e rulang kore e pusang to say nna ke tseba hlatswa dijana nna and ha ona motho a tseba hlatswa dijana ho feta nna ka tlung ka mo ke position ya hao tswela pele. So you don't need permission ya kgosi hore o hlatswe dijana tse. So ha kgosi sa dumela ho hlatswa dijana then dijana di tlo hlatsuwa. So ke nahana if batho ba ka utlwisisa hore bokgosi bo sebetsa jwang, and then it will become easier. Number 2, ha kgosi kgolo a hlokahala siya Kgosana sa le monyane, who's responsible hore a rane the nation? Because Kgosana obviously exactly. So then ha re batho ba khutlele bokhosing, we're not saying tshwantse ba khutlele ho kgosi. There's a difference. As much as there's a difference between president and presidency. So mosebetsi o tswang ke president a ke ba o etsa le one, he needs presidency. Ska rona hona je presidency ya rona, we all know ke ma spokesperson sa presidency. So then presidency ina le mosebetsi ya bona ba etsang ya day to day without the president abe involved. So lo rona ntse le ntho bokhosi ke setjhaba, bokhosi be a decide ha re lapile ke matshwantseng a re phehela. Should we wait for kgosi a tla tlo re etsa ntshang di pieces ka fridging, phofu e teng, pheha, then ha re tlo tswela pele mo. So that is like ke itseng ha Batlokwa ba khutla hore o tseba gore o badile o ngaka
ha wa bala mara o tseba temo o tseba eng, you are welcomed bokhosing tlo. And then o fuwe position ya hao. Nna Batlokwa ke tseba ka dikgomo. Oh, tseba ka dikgomo. Dikgomo ga di hloka. So then dikgomo tse ke wena tlo tla di tsamaisa. And then wena accountant, accountant, today re phela lefatsheng la tjhelete. Then what should we do? Hona jwale re lla ka unemployment ya youth, re lla ka poverty ka ra country. But then what's funny gore ke re kene politicking hanyane, DA no tje isitse molao wa labor ane ke Equity Act ko court, ne? Equity Act like batho ba tshwantse ba transforming in a workplace, then le di salary tsa bona tshwantse di lekane based on mosebetsi o sebetsang. Then ke mang ba safarang in the workplace ke batho ba batsho, okay? So what said go gore owner ya Capitec as one of the funders tsa DA, but yet rona batho ba batsho ba sutleileng come month end re thola re le gae lining ya Capitec. So then if Capitec is so rich yet etsa tjhelete ka batho ba poor, then is it true re poor? Are poor? So then ho bolelang hore how to this title or poor and then sebeletsa somebody else. So then if you get a mentality wa re di victim ha rena eng, and then ra starta ranka di position tsa rona, then motho itseba hore yena ke mang, then we will see these things. Or meaning if really 1 million re ntsha di 1 rand re di save ko Capitec, re na le 1 million Capitec, then ka 1 million re ka etsa eng, okay? Engwe ke hore Batlokwa ba re ke landless community, which doesn't make sense. The simplest thing ke hore lefatshe le teng dipolasi di a rekiswa, farms are for sale. We know ha o rekile farm o ka kgona ho lema, o ka kgona ho rua dikgomo. So meaning if re le Batlokwa ba 1 million re contribute 1 rand re contribute ko Capitec, in just 6 months re ka kgona ho thola a decent farm, and then ra kgona ho generate tjhelete ya rona from more. Mara hape eo ha se molao wa kgosi hore kgosi be yena decide hore Batlokwa tshwantse le ntshe ditjhelete, then le build a bank ya lona, le build into farming ya lona, then hona le AI Batlokwa tshwantse be involved di AI. No, ntho e hlokahalang ke hore Batlokwa ka di skills tsa lona tse fapaneng tlohong kaofela bokgosi ke ba lona, se bokgosi ba kgosi. Then lona ke lona tshwantseng ba decide, lona ke lona tshwantseng le direct bokgosi hore le batla bokgosi bo ye kae. So re kopa history nyana ka Batlokwa, the ones you come from, because I can there's a lot of clans. So can you give us a history of your ones and how they moved around South Africa and colonialism and stuff? Oh, okay. Ntate molo Molatudu hlahetse Malatule ba ke Vakkerstrom in Mpumalanga, and then he ba ile ba ke nentse ba move, and then ha re tla le tsikla modern history gore history ya South Africa mo, then magwa a fihla Batlokwa ba le Rosendal Mautse. So aba le Rosendal, then le Batlokwa gore Batlokwa ba Skonyela, Batlokwa ba Mokgalong, ba Kwena, ba Rolong, like ditjhaba tse boholo ba tsona, they were concentrated around area yo bo Senegal, from talking Forisberg, or like bo Lesotho boyeng, the area tse kaofela tseo e ne le ditjhaba tseo mo di dula teng. So I would assume we're not play in peace. How fihla makgowa then ka starta dintwa. So makgowa startile kopana le Batlokwa le Basotho maybe around 1830s, and then khona mo starta bona ba le dintwa. Ntwe e kgoletse bahalang mohlomong ke ntwa ya Moshweshwe le Skonyela. Then ha o tsamaya lo dula fatshe o sheba hore ke mang a instigate le ntwa eo, ho qetelletse ditjhaba di ba displaced, like for example Moshweshwe had to move to Thababosiu, and then Skonyela yena at the end o hlokahalletse Eastern Cape ka baka la ntwa eo ya bona ye.
So then ke mang a le ntho a le ka ga yona ferefere eo o thola gore ke ma-British ana a instigator ntwa eo Batlokwa le Basotho ba lwana le today ha o le kopana le Batlokwa ba bang le Bakwena ba bang ntse le di-enemy a ba understand why le di-enemy. And then dintwa tse ding ha di so fele le today like ha o ya bo Qwaqwa o ya kae ho utswa dikgomo mo. So ntho ya ho utswa dikgomo le ho bolawa batho ka baka la dikgomo ntse le ntwa e statileng hona around 1860 something more. So ntse so fele le today. And then Basotho ke ba kwallwa ka hara Lesotho ho ra le tsene tsa hantle hore le ka mo ka Free State ntse le ha bo bona re na le di-family tse ka hara Lesotho tse itseng one day ha ba tsoa then so na le border gate so hloka passport. So then ke yona ntho ya hore he ka baka la tsona dintho tseo then he ha o hlokahala ntatemolong kgahle then Batlokwa be ba move hape within the very same area ba iphumana ba le Memele. And then ha ba le Memele I think it was around the 1870s. So then because ke nako ya dintwa hape and then around 1871 Batlokwa ba tsama ba ya KZN balolwana. And then le yona ntwa eno ha ke proud ka yona gore Batlokwa they went to KZN balolwana because ntwa eo ila destabilize both Mazulu le Batlokwa. It was not supposed to happen. And then for Moya because nse re lositse power ka baka la tsona dintwa tse then he ke mo re startang gore okay a re tloleng dintwa then ke ntho re ka etsang then one of fumana gore now makgowa sanka lefatshe so ba nka lefatshe Batlokwa ba tijela mafatsheng ba dulang ho ona. So then re na le tatemolo rona tatemolo le sesa I think you know ka history ya Josiah Sgumede one of the founding members tsa ANC. So Josiah Sgumede ne le translator ya Batlokwa. Batlokwa ba try ho negotiate le makgowa ntle le. But I thought Josiah was part of the Bagolokwe. What's the difference then between Batlokwa and But okay, but Batlokwa le Bagolokwe ke bana ba motho. Okay. So like batswalwa ke ntate Yuan so ke bapedi ke bokgetsi le bona and Bagolokwe ba Phuthing Batlokwa ba si kaofela bona ke di-siblings. So then to fumana he kwana mo fumana hore most dintho ne re di etsa re le kaofela and ha di etsahala ba siya not far from Batlokwa le Bagolokwe Bagolokwe not far from Batlokwa. So then ho ntse ke le hona mo tabeng ya di-negotiation mo makgowa la dumellana le ona so because ke batho ba buang leshano le today ba bua leshano hore there's genocide South Africa so leshano ke ntho ba phelang ka yona so ba re tshepisitse hore if le ka ntsha kgomo tse 9430 ha re tlo tla re kena lefatsheng la lona ke fatshe la lona Batlokwa re tlo le tlohela. At the same time I think ba ntse the very same deals le Basotho ka Lesotho ke tsona le case engwe ya United Nations ya one of the minister wa Lesotho ana isitse South Africa ko United Nations batla lefatshe la hae le yena. So then problem ya rona ke hore re na le batho ba phelang ka leshano. So then kgomo tsa rona di tsamaile so ke inheritance ya rona so today ba re we are poor and then youth unemployment yet ba tshwere inheritance ya rona e tshwantseng be ya sebetsa hore ba iphamise setjhaba sa bo rona. So then today o fumana hore ha rena tsona dikgomo tse lefatshe la rona ba linkile wa re se ne re na le agreement le bona ha le tlo kena lefatsheng la rona. So then he ka baka la ntho then Kgosi le teka o romella Kgosi le sesa Josiah Sgumede le Bagolokwe hore ba England at least ba try to negotiate hape le ntho le King George hore
khutisa lefatshe la rona se ke la kena lefatsheng la rona. And then I think response ya bona e ne le hore Batlokwa ha le organized le bagoloko. So ke dila ka di-case tse ngata maybe nka se kgone ho shebana le case ya lona le le bang. So organizing and then little se collective ho nna then ke tla bona hore ke tsa jwang. Then aba khutla ka 1905 ba tsamaile 1905 I think 1907 aba khutla he then ka ba le this idea ya ho forma South African Native National Congress. So then Bontatemole they were part of into establish that organization, and then that organization nabai donate every month about 50 pounds in a year more. So then high salary LED negotiations from then for Kgosana who fihlela today because government I get high income from the previous government. So then this government Batlokwa le bagoloko are landless people. Yet how no former ANC mandate to ANC ne hore you must return the land ya Batlokwa le bagoloko. And then ba utlwisisa. And then I think le petition ya Ntate Sefako Makgatho ya 1918 the 16th of December. It's clearly hona mo hore ANC ya tseba hantle hore ba ntho mandate of bona keng. Tshwantse khutlisa lefatshe la Batlokwa le bagolokwe and government ya British is ka encroacher lefatsheng la Mazulu. So ene le mandate wa ANC. But then today ANC nale all the powers tse ba na le tsona ma ba khutla ba re ka mantswe ba re ha kgone etsa nix because ke mo ra dumela we are a landless nation. So but then we'll see what we can do for you. Sure, sis. Okay, so you were still giving us the history. You got to Josiah's, yeah. So from kore history rona he from nako he ka baka la tsona dintwa tseo ha ke tshwe ke re bogotsi ba rona bola ba destabilized. So then re le phumana hore ka nako ya kgosi le teka ho la ba le dikgosi tse tharo tsa Mokgalong ko ka matso ba ne ba emetse kgosi le teka. So re na le Batlokwa ba Masaleng. Today Batlokwa ba Masaleng ba fumana ntho eske ka Batlokwa ba Masaleng Batlokwa ba ne ba ikarabela ka tlasa kgosi le sala ba fumana di erentse bo Warden roadside ritsi bo Tueleng and then Batlokwa ba ne ba ikarabela ka tlasa kgosi le sesa ba thola KZN Nuthu Konkande. So then he hona di activities tse ngata tse ileng tsa etsahala tsa bokgosi. One hopola aba fihla batho ba ne ba kgaola dihlooho tsa dikgosi tsa rona ba di nke ba di sekwa ba lo display ya ka tsona. So then Batlokwa ba nka decision ya hore kgosi ya rona e kgolo kgosi le teka from that on generation ya bona o tshwantse re ipate until ho ba safe hore re ka ntsha kgosi ya rona he. And then fast forward to 1991 he bontatemolo ba kgona negotiate le ona hape government apartheid he lona la re tseba go bomang. So then as from today onwards re tlo go tsosa bokgosi ba rona and then government apartheid la re supporta ba inaugurate kgosi ya rona ha ba ka tamo ba mo fa area ya tshwantseng a rule ho yona. So ha ke re area tshwantseng a rule ho yona ha ke re ba mo fa lefatshe because 1991 ho ntse na le Land Act ya 1913. So batho were not allowed to own land. So then land yeo ba mo fileng di powers tsa go rule over yon e ka hara lefatshe le seng reserved for black people. So ke magisterial district ya Harrismith, magisterial district ya Vrede, Frankfurt le Reeds. So ha re bua ka di magisterial districts meaning if le Harrismith le ona magisterial district then hona le ditoropo tse ding tse reportang ho Harrismith maplasi makeishene kaofela meaning that whole area go se le ba ka fuwe di powers ke government apartheid hore wena o tla busa Batlokwa in these areas. And then how to show the area tseo tse re fuweng tsona ka 1991
Are the very same areas, this is from 1860s. So that in 1991, Mabura, yes, we know about your land, then kia proof your land, you can't own land in these areas. The best thing we can do for you, go offer the powers to rule over this land. And then, okay, sharp, 3 years later, 4 years later, we can have government down. Then government down got all those powers away from Kgosana. So then ba tšhintšha le lebitso la rona re Batlokwa ba Mokgalong. Se Batlokwa ba Mokgalong, Batlokwa ba Freede, because kgosi ya rona dula Freede. So ha re Batlokwa ba Freede, re Batlokwa ba Mokgalong, and kgosi ya rona o na le setjhaba di area tseo kaofela tseo. And hape area tseo kaofela tseo ke Batlokwa le Bagolokwe plekeng eno e one e. Dikgomo tse 9,430 ke dikgomo tse ntshitsweng ho secure that land. And hape yona ntho ya ntsha dikgomo ka nako ene se something new ene etswa ke Batlokwa, because these people are liars, yeah? So if it's somehow lo ba lie di document tse ngotsweng ke bona ba ga accuse ka ho commit corruption le de Villiers, which was a commander ya bona, hore Batlokwa ba rekile property unlawful. Mara o qeta mo ha o tsamaya ka 1838, the very same people ba itseng ho ntho qetjwa, you have committed crime in our land, then re batla kgomo tse 10,000 tse white. And then qetjwa re a no di bona ntho kgomo tse. Then now ya ho Moshweshwe le yena the same, re batla dikgomo tse kana le dipere tse kana, hore because you have committed crimes. But commit a crime jwang fatsheng la rona ke fatshe la rona le. So who are you to tell us or commit a crime in our own land? So then I do khutla ba tseba tswela pele hape ba bua leshano le hore hai lona Batlokwa ha lena lefatshe, kgomo tse tsa lona tseo di jowe ke de Villiers. If you batla kgomo tsa lona e yang ho de Villiers, because ntho le yentseng it was a crime. So ina le crime jwang, but lona la tseba ka the whole thing. So there's no way de Villiers a ka ja dikgomo tse 9,000 in one lifetime. And then ha shwa ba shwasna, which you know de Villiers was poor, hana anything from his estate re ka lefang yona. So Maganelo commander alone. So what did you do ka commander alone? You did nothing. A committed a crime. Yet alo khutla ka government e ranwang ke batho ba batsho le the enterprises tse ranwang ke batho ba batsho South Africa mo. Ha ka ntho dintho di tsamaya hantle, then we accuse our leaders of being corrupt, and government e tshwantse enke action against bona. Mara bona ha leader tsa bona di le corrupt, enele di Villiers ana le corrupt le one. Mara rona no, ANC e corrupt, DA not DA, EFF e corrupt, MK e corrupt. Why? Because e representa di leader tsa batho ba batsho. So if una le motho corrupt, why is a few opportunity re nke motho a corrupt re montshe, then re ka ga ANC ke yo motho ana le corrupt, because lona la khona hore stand off motho ana le corrupt ke yo simba to kaofela ke yo ana le corrupt. So then ha go dintho di a fetoha, ha di tla ka rona di ka tsela engwe, ha di ya ka bona di ka tsela engwe. So then ka baka la ona mashano ao these people, that is why today re iphumana re le mo re Batlokwa khutlelang hae. We understand hore ho di etsahetse ntho tse etsahetseng, hona tje re na le opportunity, re sebediseng opportunity ya hore buildings setjhaba sa bo rona se hole, and then re kgone hore re tlose dintho tse tsa hore youth unemployment. We know youth unemployment, there's somebody benefiting from yon. Black people are poor. We know Ronaldo benefiting from black people are poor. Because now towards them by young country somewhere but South Africa and Ghana are poor. Give us money, we're going to feed them. Where is Ekaya then? Because you just said that they spread out across all the provinces. So where would be Ekaya for Batlokwa? So
Mtloko e mong le mong wa itseba hore ke mang ska ke itjho. If number one mtloko o itseba ka re tseba ka di-surname tsa rona. Ha o re Tsotetsi ra tseba hore mtloko wa Mokgalong. Ha o re o Kganye ra tseba mtloko wa Mokgalong. Ha o re Sebilwane ra tseba mtloko wa Mokgalong. So then kgosi ya rona currently e freed. And then ho batlokwa ba bang mtloko wa Bokgaso we know hore Northwest. Mtloko wa Machaka we know hore heno ke Botlokwa. Mtloko wa Manthata heno ke Limpopo. Jwalo. So batlokwa ba itseba le mo ba tswang teng ba itseba. And ka baka la ona ntho ya hore batlokwa ba lose identity ya bona hohle mo ba yang teng. Who easy for bona hape hore ba botse di question hore hantle ha ke kae re ke tse fela mohlala hape. If o batla ho itseba hore mang, I will always say hore tshwantse tsebe generation tse 5 hore o mang, tato hao ke mang, nkgono hao ke mang, jwalo. I can proudly say hore ho batlokwa ba Mokgalong, you just need to get here, then we'll know exactly hore o mang, and then re tlo beha plate into positioning ya hao bokhosing. Beautiful. Thank you. Is there anything else? Before tale tengwe ka edang ka yana. Okay, I think I take my meat. Okay, I think ntho hape mohlomong e seng a bit clearer ke taba ya history ya rona hore the influence ya batlokwa ba Mokgalong ne. I think maybe ntho tse exact right now hore some of the things that like let's say 16 December today we are talking about Reconciliation Day. Reconciliation Day e qedwe ke batlokwa ba Mokgalong, whereby Shwabithana from the house of Tsibela took the cows tsa Mazulu, and then Makgowa, knowing hore batlokwa ke batlokwa ba Skonyela, of which ke batlokwa ba Mokotleng, they went to Skonyela to go and retrieve those cows. And then Skonyela said to them, I don't know about the cattle, because in essence, he did not know about them. And then they took him to Dingan, and then with the cattle that they had retrieved and all that, but then only to find out indeed the cattle were not his, So, yes, even though they might be minor things, one would ask, okay, you're talking about Skonyela, you're talking about Amasongo ga Skonyela, what does this mean? Or Ozankosi, what does this mean? It means, when the story was related to Dingan, to say, when they got to Batlokwa, baitse Ozankosi, so kufaka Amasongo, so that's where the name Amasongo ga Skonyela comes from, And because of that, there was a war that happened 1838 on the 16th of December. But Batlokwa ba Mokgalong were actually behind or the cause that thing is And then you touched also ka taba ya two major wars, two Anglo Zulu wars, of which Impia Solundi and Impia Sesandlwana, So Impia Sesandlwana, it was our siblings, Batlokwa ba Mokotleng, that fought in that war. And then Batlokwa ba Mokgalong, for them to end up in KZN, it's because they went to participate in the Impia Solundi in 1879, on the 7th of July in 1879. So some of the things, they are not well documented for us as Batlokwa ba Mokgalong. It's up to us ho re bue ntho tseno. Lo South Africa, the Union of South Africa, it was because of Makgolokwe and Batlokwa. Makgolokwe went, as you mentioned, le Batlokwa to England, and then when they came back, that was a threat to the white people. And then they decided, us as the British,
us as the Boer, we need to unite, because if these people can raise money to go to England, it means they are more powerful than we thought. It means they are not enemies as we thought, because the idea was to divide us. So because of that, when they came back, that Union of South Africa. And in the 1913 Act, in essence, to stop Batlokwa le Mokgalong from accessing that land. And then, as you said, fast forward, I think all were already encaptured in what you've said. I think who history ya rona is ka Batlokwa hlalosa ke yona tsela ya Batlokwa ba Mokgalong e ba e tsamaileng o fihlela re iphumana mo re leng teng today re le Batlokwa ba Mokgalong. Thank you. Ke a leboha Sitsi ka for opportunity. Thank you. Re bue le Batlokwa ba bo rona, and then ba khutlele hae. Ke a leboha. All right, thank you. Who are you when all you were has been diluted by lies and white lines cancelling out all that which has been written of your history? Why do you look at yourself as a mystery? Doesn't the sun shine because you open your eyes? Doesn't the moon stay situated within the same stars your DNA sparkles off? Your spirit knows that surely corner into e off. Buza umoya so you may return to being well off. Because spiritually you are rich, yet your ancestors cry because you are out of reach. But yours is to command all elements while God takes inspiration from the very mirror she looked at to become. Remember who you are and never finish just when they think that with you they are done.